da nga am sa justice. ok si yoon. now te nga jàpp ne réglé na ko loolu nga jàpp. waaw mu si kaw. waaye pare mu si kaw. ok léegi ci commission bu njëkk bi. ci ñeenti boobu ñëwoon na. waaw ba jeexal. waaw léegi beneen commission bi mooy dox. mooy TRRC. Truth Reconciliation and Reparation Commission. ok léegi understand nga. fine léegi boobu benn fan la. waaw léegi xam naa yooyu yëpp nañ ci ñëw ci commission si ak dige yu mu def ak yu mel noonu waaye tey ci wàllum yokkute ci réew mi wax nga am na fi ñu jógee ak lu mu fi def boolewaat na nit ñi bëggoon na réew mi mu nekk ci jàmm dal am ak yu mel noonu loolu moo ngi ci ba léegi waaye tey ci wàllum yokkute développement nit ñi gis seen bopp ci dige yu ñu dige woon ci ñeenti at ndax nga ko gisee loolu ndax président Barrow taxaw na ci Gambien si nu yaakaar bu ñu amoon ci moom. jërëjëf. xam nga président Barrow lu tax ma wax la umbrella la. fan na yëpp la ëmb si wàllu développement. when it comes to economic development. ñu ñëpp a gisandoor. when it comes to infrastructure. wàllu tabax ak yoon nii yëpp a ko gisandoor waaye ñu jéego ñu start with the economy. xam nga économie moom daf dee laal yëpp. waaw temps bu mu ñëwee fii mu jël mu jàngat affaire yi doxalin jóg bi si wàllu koom-koom bi. mu gis ne account bu bari moo ubbi. previous government la account boobu account lu tax ñu ubbi ko. pour jox leen yoon pour ñu mën a saata mu ñëw teg account yi yëpp mu ne léegi single treasury account boo xam ne all the consolidated revenue boo xam ne alali réew mi la su fa duggee pour génnee ko dafa leer. waaye ndax loolu am na impact ci dundi nit ñi. ndax loolu tamit ceeñ na. waaw jafe-jafe yu fi nekkoon ndax loolu génnee na ko. Amar ma ñëw. waaw am na impact loolu laay ñëw nii. first and foremost ñun ñëpp a xam ne ñaata at la Gambian civil service bi def without salary increment ñaata at. lu tax salary increment bi am ñun ñëpp a xamandoon ne seen allowances ñaata at. ñu koo xalaat. ñun ñëpp a xamandoor ne ñun fii even 10 kilomètre road pour government bi sampa ko foog ñu am ñu leen jàppale. foog ñu am ñoo jógee European Union o yeneen World Bank o EU o something like that IMF ñu jàppale leen foofu noonu waaye ñu gis ne more than 200 kilometers boo xam ne government ni Gambia ñoo ko tabax ñu ngi koo tabax di sign nañ contract bi. on a sànq boobu yëpp xaalis Gambia nguur bi la. lebuñ ci biti lebuñ fenn. ok xaaral si la bokka. ok léegi soo lii yëpp ay impact la boo xam ne nit ñi ngi koo gis. fine Covid-19 bi relief fund bi gis nañ ko. léegi loolu yëpp nañ ci ñëw buñ yàkkamti loolu nañ ci ñëw léegi Essa after 4 years def nga sa analysis it seems pour yow everything is okay yëf yaa ngee dox ni mu waree waaye tey gis nga ñu ngee joytu saaku maalo 1300 ci marché bi waaye loolu nañ ci ñëw ak tamit yenn yi nga xamante ne Gambien si ñu ngi koo def waaye yow tey bu fekkee ne mën ngaa jàkkaarloo ak Gambien si realistically nga def average out of 10 wala out of 100 ban percent nga mun a wala ban maag nga mun a jox président Barrow ci li nga xamante ne yow jël na réew mi from this moment to this li nga xamante ne mooy level lan nga mun a wax Gambien si ñi nga xamante ñu ngi lay seetaan. waaw man su ma koy rate dama koy jox 7.5. 7.5 out of 10. out of 10 dama koy jox 7 lu tax mënuma koo jox 10 out of 10. waaw. yaa because ba tey mu ngi lu des si mandat bi. 5 years mandat bi am na lu ci des. so programme yi yoo xam ne ñu ñuy des ñu ñuy ñëw. yenn ñi commencé nañ dañ jeexaguñ. fine waaye su boobu yëpp demee dinañ xam ne. is already 10 out of 10. ok loolu leer na 7.5 out of 10. loolu la ko Essa jox moom président Barrow ci 4 years yi nga xamante ne doxal na ko réew mi mu jàpp ne lu bëri macha allah moom pour moom affaire yi mu ngee dox Essa ñu dellusiwaat ci gannaaw tey ci coalition bi nu mu taxawee 2016 président Barrow am ñi mu àndaloon ñu dem mu wër réew mi def dige yu bëri bokkoon na ci ñooy système bi dafa change waxoon na li nga xamante ne mooy démocratie dundu bi education bi health waaye tey ñu bëri jàpp ne tey yëf yi tey la gën a métti est-ce que gëmul jàppaloo ne tey coalition bi ak président Barrow dañ tas yaakaar Gambien si. waaw loolu duma ci d'accord because soo waxee ne tey la gën a jafe. da nga maa wax. da nga maa pinpoint ban secteur ban area. waaw health for example. ñu ne soo seetee wér-gu-yaram soo demee ci hôpital bi garab du nekkul fa. security ñu ne
li nga xamante ne mooy foreigner si ñoom ñoo ko yor ay ñu jógee ci biti ñëw fii nga ñëw ci wàllu li nga xamante ne mooy dund bi wax naa la ko saaku maalo ci marché bi tey ñu ngi koo jënda 1300 ak lu teg diwlin naka zalika di same thing yu mel noonu tey fekkee mu ngi am ci réew mi ñeenti at gannaaw bi nga xamante ne président Barrow ñëwoon na dig Gambien si dunda bu yomb tamit démocratie mu am jàmm ak yu mel noonu yooyu yëpp tey ñu ne amuñ ko est-ce que jàpp nga ne léegi loolu nekkul tas yaakaar Gambien si waaw ma commencé ko si démocratie bi yow loolu is going to be contradiction yoo xam nga ne. non waaye even xale bu 10 years xam na ne démocratie bu amoon Gambie amul Amérique yi si boppam. waaye Gambien si ñoo ko may seen bopp ñu ne président Barrow mu ngi ko ndamoo ne moom moo fi saxal démocratie waaye Gambien si ñoo ko xeex. waaw lu tax léegi. man laaj keneen ku nekkutoon non man bu ma laaj. keneen ku nekkutoon président Barrow. Esa xam nga ne loolu dafay am. waaw léegi arama tontu la. nga ne du ma la laaj. waaw man moom. léegi lu jaari yoon yëpp. nga ne Gambien si ñoo ko def. non wax ma yëpp démocratie bi laa wax loolu de démocratie bi laa wax waaw ok léegi. gars yi nee nañ du man maa wax. Gambien si ñooy wax ne ak sax ñu bëri ñu ngi wax ne démocratie buy président Barrow di ndamoo. moo ko fi sax Gambien si ñoo ko xeex. loolu laa lay wax waaw loolu laa ñëw nii ma ne. waaw. if you are not responsible of anything you should not be blamed for anything. soo xamee ne yow. munuñ laa joxuñ baaraam because yow responsible dara defuloo dara ñun ñoo ko def. su demee benn affaire bi tamit labañ kenn waru laa joxuñ baaraam. loo bëgg a wax. waaw mooy. if things goes well affaire bi suñu demee lu mu war a dem ñu ne Gambien si ñoo ko def waaw su demee problème bi ñëw rek ñu ne Barrow la. waaw because moom moo jiite. good léegi su jiitee. waaw su neexee ñu wax ne njiit bu baax la moo ñu sababu lii sa kattan la sa kam-kam la sa xam-xam la sa kattan la. ñu ne ko ñu taacul ko. non waaye. waaw su demee beneen boor tamit ñu joxoñ ko baaraay fii sa problème la yaa def lii yaa jiit léegi moom dafa war a toog waaw man maa jiit dama war a gis ne ma déglu nit ñi seen joytu bi ma saafara ko waaye su demee nice ñu ne Gambien si ñoo def loolu su demee wrong ñu ne Barrow moo def lii loolu ana lifin bi. non waaye xam nga it's not fair. ok léegi. pour ma tontu la. mu affaire bu mu mën a jaar yoon. nañ def lii démocratie bi Barrow moo ko fi saxal lii ak lii moo ko fi def waaw bale su price of the basic commodities today skyrocket we will hold him responsible. kon loolu moom we will hold him responsible for that because mooy njiit loolu dinaa ko d'accord waaye tamit lan ban jéegoo la moom def. pour gis ne affaire bi lu mu gën a gaaw mu wàcca ñu bari jàpp lu ko sabab lu sabab lu loolu tamit waaw man mii mooy lan dama waxtaan ak ministre mu ne of trade waaw ma ne ko man dama am ay calls yu bari dama dem dugg si marché man su ma boppa xam nga man dama daan wax fii suñu waxee ne nit ñi wax ne maalo nii dama day wax ne man dem lii laa ko ne lii la nekk si marché bi man ma dem si marché ma gis ne keroog 1250 la American rice ma wax ko ma ne ko waaw. boobu moo gën a yomb waaw loolu 1 week ago la. waaw it's 1 week ago. wax ma tey de. boobu 1 week ago la. ma dem si marché bi man mii ma boppa ma laajte. ma gis ne 1200 la 250 ñu ne mooy last. waaw ma ne leen before 1150. waaw ñu ngi ko daan jënd léegi waroon na bi yokk foofu. ma laaj ko. te mu diggee woon bu ñëwee Malo. 700 waxuma aran. non damay wax ne président Barrow diggee ok maa ngi ñëw. xam nga ne you were saying the present condition of the market. waaw man tamit su ma jàngat. contrary to what the president promised before. That's what I'm saying. Wow. That's what I'm coming. Even if you want to come to that, it's going to be like it's not going to be analysis should not be centered only this present moment. Should be centered because he said this in the campaign trail. non bu mu ñëwee ba léegi Malo wàññeeku wut. loolu laay wax léegi loolu tamit dafa war a leer ñu jëlee ko noonu. waaw noonu ñëwee non yaa ngi ko wax si ministre bi lan la wax. waaw léegi ma paak ko. non ba ñëw fan dafa leer non because foog ma dama bëgg a leeral foofu loolu. waaw lu sabab lu present increment. xam nga the price of the basic commodity we are stable. waaw we are stable loolu kenn jàmm temps bu moo dem maalo bi 1200 la ñëpp a ko xam ñëpp a ko d'accord 1200 la maalo waaw président bi dig na ne pare na pour wàññi ko. pour mu gën a wàññi. because it's too expensive. waaw est-ce que wax mu ngi koo def. wàññeeku mu ngi koo def fekkee wàññeeku tamit waaye yokku. déet. yaa ngi wax good xaaral yokku bi léegi la commencé du noonu. this last month. mu ngee ñëw jeexal fu 5 years yi. loolu la non xaaral ma wala ma ne. waaw yokku bi 4 years la fi def. waaw waaw mooy mu ngee dem rek 5 years su dugg na 5 years. su wàññiwul tamit yokku
4 years am bi. waaw su wàññiwut waaye yokkut léegi lu tax bi léegi nii affaire bi mu ngi commencé di yokku. lan moo ko waral. jàngat boobu noonu laa jàng ak ministre bi. waaw ministre loolu laa bëggoon mu leer. ministre so bi if you just want us to go. non léegi daanelal foofu mu leer. waaw ministre bi lan la léegi mu ne. post Covid bi. waaw. xam nga ñun yëpp xamante ne am nañ ne yu bari dañ stop production bi stop nañ ko. waaw China bi ak fale foo xam ne Mali bi foofu la day bàyyeekoo. ñoom yëpp dañ commencé léegi nii di produce ndànk-ndànk. container fii bi commencé di yokku. understand nga so loolu yëpp dafa bokk loo xam ne demande bi high yokku bi foofu la commencé. foofu la commencé. container bi tamit su fekkee da nga daan charge container bi 10 now it gives you 100. Okay. They have no, that's a global system. They have no control over it. Okay. But now, wow. They are working immediately. Last week, like I def meeting. These things is like, they were just sleepless night to the president. Yeah. They were order meeting, emergency meeting. Pour gis the naka lañ ko saafara affaire bi lu gën a gaaw laay wax ne te I'm giving you the promise balaa maa ñëwaat fii da ngaa gis something different léegi government bi they are trying to subsidize boo xam ne dafaa ñëw dugal si affaire container ou affaire leneen waaye ñu gis ne lu gën a important mooy Gambian si jëndam maalo in affordable prices. Affordable prices. ok boo xam ne loolu. su fekkee waa neexut si price bu njëkka waaye mu stable. fine loolu du ñàkk nañ ci ñëwaat ba léegi ci waxtaan bi ci dundin bi ak yooyu ndax yeneen secteur tamit diwlin bi ak yooyu mu ngi waaye ñu dellusiwaat ba léegi ci 2016 président Barrow am ñu mu àndaloon ñu boot ko political parties yu bëri bàyyi seen parti ñëw moom ñu boot ko mu dem ba ñu win few years down the line ñu gis coalition bi ñu bëri jàpp ne tas na ci tas bi ñu ne président Barrow moo responsible lan nga wax ci loolu. waaw xam nga ne ku nekk ak sa xalaat ak sa gis-gis te opinion yooyu dinaa ko respect. waaw because mooy démocratie. waaw mun nga am different opinion with somebody but opinion da ko war a respect waaye tam si yëpp even xale bi 15 years old bi mën na tontu laajte boobu noonu kan moo yaa coalition bi. non c'est loolu. coalition bi agreement bu nangutoo boo xam ne coalition parti bi loolu lañ amoon. is in categories. waaw first categories bi mooy parti bi ñëw nekk together. form coalition bi. dem congress dem convention pour taana kenn loolu benn la. léegi loolu am na naka la ñoo mën a doxalee suñ wiinee élection bi naka la ñoo mën a gouverne loolu beneen ponk la. waaw mën na sànq. ponk boobu noonu MOU moo ko ëmb. waaw même la ma understand. mooy naka la président bi nekka ndax dina nekk executive président au président boo xam ne coalition bi ñoo koy moom. du def dara boo xam ne coalition bi xamuñ ko. oo yëguñ ko. suñ ko d'accord du ko am. du am. léegi boobu moo amoon. tey wiin bi am ba affaire bi yëpp seeda dañ bëggoon a toog coalition parties bi bëggoon a toog pour ratifier MOU boobu noonu sign ko ñu jox ko président bi as governance instrument mooy loolu la war a sukkandiko pour yore réew mi loolu moo amul. lan moo tax coalition parties bi ñoo tas ñoom seen boppa ñoo mun ta pour the house in order ñoo tas coalition bi léegi nga ne président Barrow. resign na ñoom coalition parties. non lan moo tax ñu tas dafa am lu ñu gis. diggee bu ñu diggee woon am na ñu ñëw comme maa si Ousseynou Dabo looy Ousseynou Dabo boo xam ne moo jiitu UDP. mu ñëw gis ne gars yi seen agreement bi is a gentleman agreement la. mi ngi wut ak loi Gambia lu mu wax presidential term mooy juróomi at 5 years. moom du farle anywhere boo xam ne ñaakal loi bi moo fa nekk. waaw léegi mooy 3 years bi. mooy 3 years bi. waaye léegi maa ngi ñëw. mu bàyyee loolu noonu am nañu ko support si biir coalition bi am na ñoo xam ne waaw dëgg la waaw li nga wax dëgg la ñun de ànd nañ ak yow ñu ànd ak moom am na ñoo xam ne ñu ne déet ñun ñëpp xam nañ loi bi lu mu wax président bi mun na resign. waaw loi bi xam nañ ko nekkul na wi yaa ne ignorance bi lool xam nañ lan la loi bi te wax. si loolu. waaye ñoom end of the day ñoom ñooy neew ñoom they are only 2 out of 8. They are only 2 out of 8. 6 ñoo xam ne ñoo form the majority 6 parti ñoo nangu pour président bi continuer to 5 years. waaw léegi foofu la affaire bi commencé la bañ. léegi ñu ko doon hold the president accountable to that. non ba den président bi moom moo jiit est-ce que moom bu fekkoon ne. amul doole non du doole bi. président Barrow dafa toog on record. adduna bi di ko seetaan mu ne moom bugut nguur. ñetti at dafa ñëw pour changer système bi. transforme système bi ak yu mel noonu mu dem. léegi maa ngi ñëw si. te non may ma rek te du taxawaat. non xam naa fi ngay ñëw yëpp xam naa ma tontu la rek benn yoon
gis nga président bi you cannot hold him to account into that xam nga président bi. léegi kan ngay amul doole xaaral ma wax la kan ngay xool account amul doole. lu tax ma ne la amul doole dañ ko forcer mu resign moom mu resign na individual la kenn nit rek la. non waaye Gambien si ñoo ko fal président bi la waatuñu affaire what I'm saying waaw léegi coalition bi waaw bien Gambien si ñoo ko initié na political party ñoo ko non li may wax moom bëgguma ñu taxaw ci affaire formation coalition bi ak yooyu non what I'm saying is nañu wax ci li am after Gambien si lu ñu yëg dama ne 3 years lañ diggee woon du moom rek moom moo jiite mu ñëw Gambien si fal leen ci loolu am yaakaar digge yu bëri amaana dañ leen dellusiwaat ci digge yooyu bokkoon na ci mooy 3 years ñu bëri tey dañ votal coalition because of that 3 years it was fundamental tey mu ñëw mu jiite mu ne moom ñetti at lay toog mu dem ñu gis ne loolu amul donte ne am na keneen ko dañ ne bu bëggoon resign dafay resign ndax luwaa terewut ko mu def ko waaye defut ko waaw nga déglu ma léegi waaw xam nga président bi foog mu yor réew mi waaw lan lay ban instrument la war a use pour yor réew mi pour gouverner xam nga ñaari yëf la. waaw ànd ak mu am constitutional instrument mooy 1997 constitution lu mu wax mu sukkandiku si loolu mu yore réew mi mu mun a gouverner. coalition MOU ñu sign ko ñu ratify ko mu nekk as governance instrument mu yore réew mi ñaari yëf la mun a gouverner léegi coalition bi mënuñoo put the house in order léegi am nga MOU bi feel na mënut a sukkandiku si MOU bi pour gouverner réew mi gouverner the country. loolu leer na léegi fan la war a sukkandiku. mooy di constitution bi forcé wul ko. waaw pour mu resign. waaye terewul ko tamit. waaw terewul ko mu resign. waaw soo léegi bu su gisee ne léegi ni man damay continuer pour am 5 years. based on the dictate of the constitution te bu leeralul leen biir la tamit constitution 1997 constitution dafa jaar si référendum kaddu Gambien si fa nekk. waaw léegi isit fee la waaw dafa jaar si référendum. Gambien si seen kaddu moo fa nekk because dafa pass yes Gambien nangu nañ ko soo léegi ku ne mu ne danaa respect loolu mu ngi ànd ak the verdict of the Gambians. waaye léegi est-ce que président Barrow bu respectoon 3 years ne donte ne constitution waxoon mu ne man fii laa yem ndax li laa wax Gambien si est-ce que coalition bi daf doon tas. waaw li may wax nii. non loolu ndax am na ñu bari ñi nga xam ne dañu wax ne bu respecté loolu dañu ànd ak ma est-ce que loolu bu ko defoon foofu laa bëgg nga tontu. am nga problème bi mooy. waaw coalition bi tas na tasut problème boobu yëpp ñëpp a ko xam time bu gars yi Ousseynou ñëw mu ne seen agreement bi. yaa ngi wax Ousseynou. xaaral ma wala time bi non moo ko commencé. waaw moo ko commencé. waaw waaye nekkul ne moom kenn la. am na ñu ko jàppale. moo wane la parti bi 8 la parti coalition bi 8 la in numbers. ñoo xam ne daal di benn signatures 8 lañ léegi foofu 8 boobu noonu su 6 bi yëpp d' accord si cadre Ousseynou au 5 bi yëpp d' accord si moom dégal léegi tout yi yoo xam ne dañ ko ne déedéet. léegi suñu demee si élection une démocratie ñaan ñooy windi dee mais gerte gaara si dee. est-ce que jàppaloo ne président Barrow dafa ñëw toog ci toogu bi mu gis ne li mu foogoon nekkut ci mu ñëw toog affaire yi amaana neex na waaye tamit mu gis ne mu ñëw ba si yoon mu ne moom am na mission bu mu nekk am na li mu bëgg a liggéey waaye gis ne mënu koo liggéey ci ñetti at mu continuer juróomi at est-ce que foog loolu moo tax. gis nga mu bañ a resign. gis nga dig bi yëpp coalition bi dig parti yi dig coalition parti yi dig dañ ko dig based on the conformity of the MOU. MOU bi moo leen war a dimbale pour ñu def ko loolu fekkee MOU bi dafa feeñ. non waaye président Barrow commencé naay dàq ñi nga xamante ni ñoo la bokkal coalition bi. ñëw na di dàq lu tax mun na leen dàq ban power la am. pour dàq leen ko. kon léegi nekkatul coalition président now is an executive président loolu mu war a leer su nekkoon coalition président la du mën a dàq kenn and naa ko coalition parti la si tooguñ agree to it waaye léegi nii coalition bi MOU bi loolu amaatu si njëlbeen bi si dooreen bi amaatu léegi constitution bi la sukkandiku moom am executive power. pour hire and fire. finally yow pour yow coalition bi tas na wala tasul. xam nga coalition bi. waaw soo waxee ne tas na waaw mun naa war a tas na. soo waxee tamit tasut mun naa war a tasut lu tax di yëpp am na ay firnde loo xam ne dama koy indi. ok dama bëggoon foofu nga jàpp ci benn rek tas na tasul ndey yow. su ma in another sense. waaw like doxalin bi. waaw tas na waaw waaye still executive level deformation bi still there something there because still we have more than 4 parties. fine still at the executive. fine am na seen ministerial positions ak seen executive positions. léegi because xam naa time baa ngee dem léegi président Barrow ak ñi mu àndal waaye surtout moom mooy président bi mu ñëw Gambien si yaakaar ko mu ñëw yaa ngi doon ŋàññi système bu fi nekkoon ci time Jammeh ak yu mel noonu tëj jàpp nit ñi ak amaana loolu am waaye ñu bëri ñu ngee ŋàññi système bi ne président Barrow he still maintaining that same system ñu nekkoon Jammeh tey ñu wax ne ñoom ñoo fi yaaxa yu bëri ñoom la awaat indi teg leen booram muy liggéey ak ñoom
léegi ana moom li mu doon ŋaññee ana li mu doon ñaawlu loolu tamit Essa est-ce que loolu mun loolu leen xel mun na koo jàpp am nga président Barrow ñun nekkuñ ne individuel lañ day xeex au target au witch hunt ñun système bu nekkoon fii système lañ bugut waaye système boobu noonu lañ bugut système boobu la ñoo keeñ système bi yéen waaw non xaaral ma wax la moo ko mënoon a ceeñ xaaral ma ngi ñëw diggéen ngeen fii yaa maa jox laajte maa ngi ñëw yaa just non damay wax mooy système boobu bi ngay wax ne nga waxee système boobu maa ngi ñëw di la joxe ay tontu just déglu ma one second waaw système boobu noonu ñu ngi ñëw pour soppi doxalin système boobu noonu soppeeku bi mooy lan doo mën a wicc hunt Amadou dégg na ne Amadou dafa daan liggéey ak Jammeh moo rendi kii moo def lii moo dóor fale ana sart ana firnde bi loolu moo tax ñu sampa commission si commission su ñëwee joxoñ baaraam ne yow commission yooyu yi ngay wax jaane commission recommendation may ma rek jaane commission recommend time amul jaane commission what I'm saying jaane commission recommendation bi ngeen jël half by half ñu leen feebo président Barrow benn may ma rek jooma kenn ko am def ko feebo Mamouré Ndiaye waaw lan la commission non déglu ma rek lan la commission wax si moom Alaaji Cissé lan la commission wax si Alaaji Cissé lan lañu wax lan la commission wax si Alaaji déglu ma rek ah lan la commission wax Alaaji ak moom yow ma gën a xam recommendation bi ok soo ko xamul xaaral ma explain la non soo ko xamul xaaral ma leeral la loolu léegi bëgguma not ma leeral la ko no I don't want to no what I'm saying if you don't understand let me just explain to you explicitly waaw lan la wax understand nga waaw Mamouré Ndiaye commission bi def ko reprimand dañ ko woon dañ ko advice because gis ne Mamouré Ndiaye xeer bi mu def si affaire time Jammeh léegi si time Jammeh advice ko si élection bi fan la fekkee Mamouré Ndiaye non waxuma la loolu advice ko because of what because of ñu ne ko waaw you did well waaye don't allow next time to be part of the system like this mooy warning bi waaye terewuñ ko ne warta hold any public position waaw non terewuñ ko loolu wala moo tax Gambien si di wax ne non alal Gambien si am nga ne ku nekka da nga mën a coow because of coow da nga mën a eggadi coow because of da nga bëgg a eggadi coow o yow bëggut Amadou bëgguloo Essa da nga mën a waaye fekkoo même bu daal sarta ak loi wax léegi fekkee ne Mamouré Ndiaye comme ça mu ne warta am public office est-ce que yéen defu leen laxa doom door doom ngeen comme gars yi nuñ ko wax ngeen jël ñi nga xamante ne jàpp ne dañoo support président Barrow government bi ngeen ñooñu de ok ñeneen ñi nga xam recommendation ngeen implement am na ñu ngeen fi ban fu ñi nga xam ne dañ leen ban for life ñu bare jàpp ne loolu warta am xaaral maa ngi ñëw may ma rek loolu benn la xaaral ma ñëw tontu la Amadou nga ne time bi jeex na waaw Mamouré Ndiaye ñun time bu ñoo campagne pour install président loolu romba naa foofu léegi fan la nekkoon buñ musta contribute to our campaign fund or anything in regards to 2016 campaign Mamouré Ndiaye xamuñ ko gisuñ ko Alaaji Cissé isi yàlla liggéeyal musuñ koo gis mu ñëw suñ campaign trail bi waaw on est ko fi tiara si mu dem non xarama wala nga ne ñoo xam ne dañu jàppale suñu affaire yi pour indi président bi loolu la ñu faral nga ne loolu nga wax loolu laa la leeral nii loolu amut because Mamouré contribute dara si 2016 léegi ñeneen ñi ngeen baan nag contribute dara soo fekkee ñun loolu la ñoo xool kon danañ xool yeneen yi yoo xam ne dañ contribute waaw léegi they contribute waaye we are not looking at that aspect we are looking based on the recommendation of the commission Alaaji ñu ne protocol officer la Alaaji protocol officer la comme like yow ngay yónnee kenn demal nii amul any decision ok fine he was sent to bring money and give it to the person. That's his job. ok léegi he don't have any exact person pour decide ne xaalis bi dañ ko war a génne fii dañ ko war a dugal fale. léegi lan ngay wax ci ñi nga xamante ne dañ leen ban for life ñeneen ñi ñu ne. comme kenn ke wax ba ma kenn. non du ma wax sax léegi yaa ma gën a xam. waaw non su ma ko xamee du ma la laaj man de wax ma kenn nit rek ma leeral la ko yaa ma wax ne affaire Alaaji Cissé. affaire Mamouré Ndiaye léegi doo ma baaraam mi kii lii la. Mamadou Sabally. good Sabally was secretary general and head of civil service. Minister for Presidential Affairs. Du place Jaxande is next to the president. waaw léegi he was even more powerful than the VP. léegi su defee dara. waaw time boobu noonu boo xam ne jaarut yoon he is the top decision maker at that time kon dañ ko war a yar dañ ko war a caw waaye commission bi. it's not like yar bi mooy baan ko bu mu baan ko for life loolu la commission bi wax. loolu la commission bi wax waaye fekkee Sabally. léegi commission bi wax fekkee Sabally gis na ne. loolu jaarut yoon. ba tey am na ak yàlla bu dem challenge décision. ok fine. lu tax deful ko. waaye léegi. xam nga ne yow Gambien si am nga Gambien si. ça respect conformity. est-ce que xam nga ne Gambien si am nañ disappointment ci taxawaay nguur gi ak commission bi loolu fine waaye we will move on. gis nañ fi yaa ngi wax système bi léegi loolu du mën a ñàkk. waaye léegi nit ñi yëpp duñu d'accord si benn. léegi ñu ñëw si draft bi ñu jeexal we respect their opinion ba nekkul ne mooy dëgg bi
léegi li ci it's not waa léegi what is fine lay si commission bi ngay wax Jaane commission pare na nga gis CRC commission bi président bi sampa ko ñu ne boobu moo nekk doom bi nga xamante moom moo ko naka sax doomam la moo ko waroon a ngénte far mu ñëw doom bi juddu ba pare ñu war koo ngénte balaa ngénte gi moom mu ne na xale bi dellu mooy ñu bari noonu lañ ko gisee te loolu moo war na change système bi ngeen di wax indi ñu Gambia tey initiation bi nga xam Jaane commission ak TRRC yooyu yëpp tey nit ñaa ngi cee ñaaw njort di wax ne président bi dafa initier waaye loolu du mujj fenn parce que Jaane commission bi taxawaay bi xel bi dalul ci niñ ko doxalee ñu ne TRRC recommendation bi su mu fekkee ne moom moo fi nekk ba time boobu soo noonu lay demee wax naa la draft bi ni ñu ko rejecté yooyu yëpp tey ak dige yu ñu dige woon est-ce que 4 years bi yow jàpp nga tey ni président Barrow ak ñi mu ànd war nañ cee mun a bàkku waaw foog ma leeral xam nga loolu seen xalaat la seen gis-gis la loolu du mun a ñàkk mooy draft bi lu am la ñu àndal ak moom ñoo ko reject lu amut la ñoo xam ne dañ dee wax draft bi kan moo ko reject fan la dee xanaa cabinet la dee waaye ñu ko fan la dee ci National Assembly bi ñan ñoo ko rey alors da entity ñan ñoo ko rey ñu ànd ak président Barrow ñoo ko rey arama ñëw gars yi loolu lañ wax di ma ne waaw ñun ñëpp réeréw leen mbir ne nguur gi ñetti ponk yu rëy ñoo ko ëmb du noonu waaw ñetti ponk yooyu noonu there should not be any conflict of interest in seen doxalin. waaye xam nga ne loolu xaaral maa ngi ñëw. dañ link fekkee ne executive ma ne dañ link. beneen bi mooy executive bi. waaw waaye dañ link. waaye there's no interference. no but am na. there is no interference. yeah but of cabinet. but they are interconnected. kon léegi su fekkee loolu am na. waaw ñun ñëpp a gisandoor ne am na ay député boo xam ne dafa yóbbu executive to court te win case am. waaw delivery of the judgment that day. Supreme Court lan lañ wax lan lañ sukkandikoo pour deliver judgment bi separation of power separation. So président bi amul benn loxo pour wax député yi ne bu ma kii jàlla député yi def loolu because section 91 bi boo xam ne moo daan enslave député yi yow mun nga daax sa député loolu amaatul fa nekkatul fa ku nekk ak sa coobare boppa léegi su député yi toog càmbar affaire bi seetaan ko gis ne lii war na dox. gis nañ ñu bloqué ko. gis nañ lu feebal président bi. ma ne. bu ñu gisee li nga am nga loolu. rétrospective loolu is better perception. loolu ngay pacifier man du ma ne pacifier is different. because député yi dañ am xel. am xam-xam dañ màcc seen area bi ñooy toog càmbar loi bi xoolaat ko ba gis ne doyul leen. nekkul ne président moo leen doon ana président moo leen contrôle président mu leen daa am na député yoo xam ne dañ taaw si yoonam daaxul leen. am nañu jógee président bi balaa lifin bi ñu wax ne constitution bi dafa marginalise président bi balaa député yi. commencé wax yëpp luñ ko gisee c'est very shame because yow war loo defar constitution bi bu tàggat kenn nit loolu lañ daan wax yi nekkul ne Barrow si boppam lañ daan tàggat. kan lañ doon tàggat non lu ñu doon tàggat mooy kan doxalin constitution bi luñ ko formulé bi. mooy very shameful because xam nga si àdduna bi yëpp yow war loo defar loi pour tàggat kenn nit. kan lañ tàggat Essa. président Barrow. moom lañ tàggat waaw te loolu jaarul yoon even ñoo xam ne dañ daan daa in opposition. thank you they say loolu jërëjëf disruption active maanaam warta am. thank you te nekkul na méngoo nañ ak président Barrow. jërëjëf Essa thank you very much li ñu war a wax bari na waaye time bi xëy na dañu ko may ñeenti at lañ bëggoon a wax ñu tënk ko ci ay lu less than 1 hour xëy na du yomb ndax am na lu bari li nga xamante ne war nañ ko mun a wax ci wàllum health ci wàllum education wàllum security yëpp ay concerns yi nga xamante ne ñu bari jàpp ne ci under président Barrow am na lu ci des waaye amaana moom dina ci doon gis beneen gis-gis am ci beneen jàngat waaye du ñàkk comme Olof Njaay bu nga ko waxee rek bu yoon jeexut incha allah waaxu di jeex nañ dellusiwaat ci beneen jotaay dalal Essa ñu gërëm la lu baax sant la ci ni nga teewee ñu bàyyi la nga jox gaay rendez-vous jërëjëf di joxe rendez-vous danaa fi dellu because ñun dana leen bir ne ñun suñu launching bi mooy launching NPP samedi bu ñëw la on the 30th incha allah of the month incha allah ñun invite nañ ku nekk fii ak diaspora am nañu bari dañ dog ticket bi ñëw pour teew bés bi ay non dafaa nekk bés boo xam ne dafa ala dawme dafaa nekk bés boo xam ne masha allah ku nekk rek foo mun ta nekk fii ba bitim réew try by all means on the 30th of the month nga teew si Independence Studio mi pour fekkee maagal bu mag bi mooy launching of the mighty NPP jërëjëf thank you very much du ñàkk nañ la amaat comme noo waxee ci waajtaay launching boobu ñu waxtaan ak moom ci yooyu ak yeneen kon ni ma ko waxee jërëjëf Essa ci ni nga teewoo ci studio bi ñu waxtaan ak yow ci loolu we'll take a short break and come back su ko defee ñu wax ci leneen incha allah
For the first time in the Gambia, your favorite GSM operator, Africell, is the first and only GSM operator to launch a brand new technology called the eSIM. The eSIM simply means you can use your phone without a SIM card. Do you have an iPhone 11, any of the iPhone X series, a Google Pixel 3, or any new phone that supports the e-technology? Then walk into any Africell customer care center and activate your eSIM today. With your virtual Africell SIM, you can use more than one number without having a physical SIM card in your phone. Enjoy this brand new technology for the first time in the Gambia, brought to you by Africell. eSIM, your phone without a SIM card. For more information, please call 111. Where Africell goes, nobody dares to follow. All right, welcome back, and thank you very much for joining us for the second part of this fix and in edition of the Good Morning Africa right here on Africa TV. And we are talking to Essa Damfa of NPP, that's National People's Party of President Barrow, reflecting on the 4 years leadership of President Barrow so far in the country. But of course, hopefully we'll get him back and talk on other issues on the same matter or other issues. Now we talk about something different, and of course, because Help Gambia is a well-known NGO, that's non-government organization in the Gambia, with, of course, Gambians, local and international volunteers who are in that organization, and they are gearing up for a cleaning up exercise this weekend. That's tomorrow, Saturday, to be precise. And joining me to help us understand what's going to happen and what is the program all about is Dawda Cham, of course, who is the national coordinator of that NGO, or should I say organization. Dawda, thank you very much for joining us, and we allow you to say hi to our viewers. Thank you so much for giving me this opportunity. I think we've written to so many media houses, and iAfrica TV Online has been one of the ones that are very responsive. Thank you. They've actually shared our press release on their social media platforms, and also granted me this opportunity so that I can speak to the public about the event that we have tomorrow. So thank you for that. Thank you very much. And just quickly, I know we wouldn't have much time, but of course we might also, sum it up in the local language. But before we do that, tell us about this organization. What is it about? Thank you. So, like you said, Help Gambia is a non-governmental organization that was registered in 2017, and all that we do is to complement the government and our stakeholders' efforts by reducing households' exposure and vulnerability to climate change, and also extreme weather events. So we have lots of things that we do, ranging from cleansing exercises, sensitization. We also conduct some researches and so on environment. So basically our work is actually around environment. Okay, environment. And this weekend, you are gearing up for a cleaning up exercise. Very big one for that. A very big one, because we understood that even the president probably might come, and cabinet ministers also might attend. Exactly. But tell us, where is this cleaning up exercise taking place, and what exactly prompted, or should I say inspired, your organization to hold or organize such a cleaning exercise? So first, to start with, the program or the exercise is starting from Westfield. The meeting point is Youth Monument, where everybody is going to converge. And like you said, we are actually in communication with the Office of the President, and hopefully the President himself will be on the ground, as well as cabinet ministers, directors, and so on. So like you have asked, the exercise have been prompted because we've seen our country facing challenges when it comes to waste management. We know that KMC, where we are conducting this exercise, are really doing tremendously well under the leadership of Talib Ahmed Bensouda to actually clean our cities and keep our environment clean. But still, I think there is more that needs to be done, and this is where our responsibility comes in as an organization or a civil society organization, that we don't just have to look up to what the government is going to do, but as well as our own responsibility as citizens. As the saying goes, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. So this is what prompted this exercise. Okay. Is this the first time that you're organizing such kind of an cleaning up exercise, or you have done it before, and probably this time you want to make it much bigger?
and so that more people can be involved? Because I've seen in your statement that you have volunteers both locally and internationally. Exactly. So currently our executive director is not in the country, who is Dr. Famara K. Damfa, and I really want to thank him for the encouragement and the support that he's been rendering, even though he's not in the country. So we've been doing bigger exercises because we are the ones doing the World Cleanup Day, responsible for conducting a World Cleanup Day in the Gambia here. This is an exercise that is actually conducted in over 100 countries every year in September. So 2019 and 2020 we did it, and the first year when we did it, it was the countrywide. We had coordinators in every region, in all the 7 regions of the country. So we've been doing cleanups of this magnitude, but this time around, even though it is just at KMC, we are actually anticipating that it would be one of our biggest cleansing exercises because of the magnitude of the program, and as well as the people who are going to attend the event. All right, talking about the attendance tomorrow, we talked about probably the president might come, ministers and directors, as you said. Exactly. But then again, in terms of the numbers, people responding to the call, since you sent out the message, how has been the response? How people, have been responding to the message? Are you confident, or are you, positive that tomorrow you might see the number of people that you anticipate or you're looking forward to? To be frank, when our executive director called to talk to us about this event, because it was his idea, I was like, sir, are you so that we are going to be able to have this exercise and make it very successful, because the time limit span that we have to implement this is too short, and I think we need to push it a little bit ahead. He was like, let's just give it a shot. And fortunately for us, I mean, it has been very overwhelming. I mean, people are calling from everywhere, people are joining. Currently we have a WhatsApp group of over 200 participants. And then yesterday we were at the office of the Director General of National Disaster Management Agency, who are actually one of our biggest sponsors for this exercise, as they are sponsoring over 200 t-shirts and caps that will be given to the volunteers. How about the Office of the President? The Office of the President. So, what are they doing? Because they're involved. I was just going to ask, how did you manage to involve them in this process? We tried to write a letter to them. The letter has been delivered, but sometimes these protocols, exactly, and all of that. So we are actually anticipating a bigger exercise, and when we went to the NDMA, the director's office, in our presence, he called the commanders of these paramilitary and as well as the PIU to be on the ground. So we are very much sure that we are going to have a bigger number. All right, a bigger number. You said the convoy would be at Westfield, and from what direction? From Westfield, are you heading to Cardiff Avenue, or are you heading to the Banjul direction? Exactly. Or maybe backward? Explain so that those that watch will understand. So we are starting from Westfield Youth Monument all the way to towards Banjul, maybe around GTTI, and then turn back. And if there is time, we may want to get into Serakunda, and because that place too is much congested, and most of the times you will see litters flying everywhere. So this is our intention. All right. You might have read written invitations to specific people, like you said earlier. But is it also open to everybody to come who wants to come and participate and give a helping hand? That is why we call it GAM Diaspora. If you see, we call it GAM Diaspora because we've seen our brothers and sisters in the diaspora who are normally contributing to our activities in the Gambia, but most of these things are done virtually. What they do is they contribute by sharing their voices and so on. But we've seen this time of the year as a time when our brothers and sisters in the diaspora come to the Gambia to see their people on holidays. So we thought it wise to involve them, and their involvement makes this even more affectionate. So we are even inviting tourists, anybody who is currently in the country, even if you're not a citizen, you are highly welcome. All right. We will talk about the health guideline because we are in the midst of COVID. But before we do that, I mean, tell us about the history, a little bit history about the organization, because if I'm right, it was from in 2017, and since then to now, tell us about some of the successes that you have made as we look forward to tomorrow's event. Exactly. So since 2017, we've been organizing an exercise activity called the Resilience Day. So like I said, we are actually trying to reduce households' exposure to climate change vulnerabilities and as well as weather events. So on
on this day, we gathered people. The first event was done in Kiankayaf, where we talk to the farmers in that area as to how they can adapt to the climate change events that are happening. So we've been organizing series of cleansing exercises uncountable at Bakau. We also collaborate with environmental organizations like Gambia Ozone Heroes, and also we conducted a research that was part of the dissertation of our executive director on actually moving our capital from Banjul to another part of the country in the next 50 years. This has also been one of our biggest achievements. And when we did this, and we found out that a lot of people, even Banjulians, really wanted the capital to be moved because our capital, where it is situated, at some point, water, it might immerse in water. Yeah. So these were some of the things that we actually achieved, and we are doing more of this, and we want to collaborate more to ensuring that we actually achieve our aims and objectives. All right. Probably we all need to work towards safeguarding our capital, Banjul, so that it doesn't immerse. It will be well protected, absolutely, like you said. But then, of course, just finally, before probably we allow you to summarize in the local language what we have discussed. Now, of course, we are in the midst of COVID, like I said. What are some of the guidelines? So what are some of the measures that you have putting in place to make sure that, because COVID don't like gatherings, don't like people to gather, and you want to have large people tomorrow, tomorrow. So what are you doing about that so that people would be safe when they come to participate or take part in your exercise? Like you said, we are actually conscious of the COVID-19 pandemic, and as I speak already, we've actually arranged with KMC to provide masks for every volunteer who will be on the ground, and as well as gloves, so that their safety and health is actually guaranteed. Okay. So no handshaking. No handshaking, because everybody will be in gloves. So even if you shake hands, then they'll be safe. Okay. Yes. That's fine. And the time again is it's 9:30. We want people to be on the ground as early as 9 o'clock, so that we can start the exercise by 9:30. Just in 1 minute, I will just allow you to submit in the local language, maybe in Wolof and Mandinka. I don't know which one, but I'll just you go on. I will try. Badingolu jube lalum balbe konton nambal tentula kom coming for angale kanto walenko ntollem help Gambia fintitana ne kana nimole kacha ko nga dokole soto wala senyandiroti mialonko mbasotala Westfield kata fo Jimpex mafang wala kata fo GTTI in senendiro obakela kulde mialanko laftaka Gambianol bela kumandi beina ye mabeje katung mobela ko la mimu Gambianol to bang manke Gambianol to bang because nga jele ko na banko nyanta ka senendile katung senendiro masoto dawda jata ken jata sotolaje nun nalia jube bening do ko kala dameng ni be tambila je al sekaitol je musolu fengol be firing je mialanko amanyinya so wala tin nantol yaje ko as an organization ntol fanan manya na kasika fa ko nyimu man sakundara do golti wala KMC la do kolam par ntol yaje la ko ntol fanan as Gambians Gambia dingol le mun tolti nyandale nga fintina nga man sakundata nge dema nge makoy ila do ko me bala so nyin do ko samalem Westfield be benna wolto youth monument auto 9 o'clock wala mu montoro wate somanda wate konontoro so ba fala molbe ale fintinang ale kafun kama nga do ko nyinke karun nga fo nyameng banku do ko lam so amanke mo kilintate. All right. Thank you very much. All right, thank you very much. So on that note, we just allow you to say your final words, and of course, as we look forward to tomorrow's event, what would be your last message to those? My last message would be thank you so much, iAfrica TV Online, even due to the short notice you are being able to give me this opportunity, but also out there, if you're watching this show, you are all invited to the event tomorrow. It is our event and nobody should be left behind. So if you're out there too, you want to sponsor or you want to support, it's not late. You can contact me on 319-2304 and we will be very much excited and happy to work with you. Thank you. Thank you very much, Dawda Cham. He's the National Coordinator, Project Coordinator of Help Gambia. Thank you very much for coming. It was good to have you, and we wish you every best of luck in tomorrow's event, and we look forward to the event tomorrow, and we hope all of you watching, and you can keep spreading the message and hit to the call tomorrow. It's a very laudable initiative, by the way, and we hope Gambians would come out in their numbers to participate and support and help safeguard our environment and clean our environment also. That's very, very important. And with that, we now take a short break and come back with the newspaper review. Stay with us. We'll be right back.
All right, thank you very much. Welcome back. We are now on the final phase, final part, of course, of the recent edition of the program. That's the Good Morning Africa, but also indeed for the week. And now it's time to check on the newspapers, what they are reporting. And joining me as always to do that is Abdoulaye Mendy. Mr. Mendy, ñu ngi lay nuyu ni la wax naka suba si waaw dafa mel ni affaire sedd na de. alhamdulilah tey moom xal naa tamit sax yaakaar ne gannaaw buñ la fay rek ñu nuyu suñ mbokk seetaankat yi jaajëfal leen bu baax tam ci waxtu bu ne li ñoo ànd ak Eye Africa TV rawatina seen Good Morning Africa programme bi tey di àjjuma ji nag di mujjanteeli fan ci week bi ñu nekk nii pour ñu indil leen lii di programme bi di GMA waaye comme niñ ko dee defee rek xam naa Amadou dañoo xuus ak li gën a fësagum ci ëttu këru yëglekaay yi nekk ci biir réew mi. acca nañu gaayal indil affaire yi ñu seet fan la ñoo doore. waaw su ko defee ñu standard foog naa mooy. waaw ci li ñoo doore mooy bi nga taamu de waaw. waaw. comme niñ ko dee dooree rek dinañ dooree waat ak standard newspaper. moom ci front page am bi lim fi wane tam mooy OJ wane na daal ne moom bu sañoon nag ndàmpaay ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci ron nguuru Yaya Jammeh moo gën a am solo xalaat fu ñuy yóbbu Yaya Jammeh fa mbaxana doone benn loolu dinañ ci indi yaatal ak faram fàcce National Assembly member bu Latrikunda Sabiji moom moo daal di indi ab njaaxare nag daal di wane de ci jamono ji moom it jaaxle na lool rawatina askan gi yeewoo ci biir Abuko ndax ay sëkk ya nekk ca Abuko fi ñu toll nii mu nga mel ni fees nañ te fi mu toll nii askani Abuko nag amatuñ fu ñoo mën a suul seeni niw yi lu dul pour dem ci yeneen dëkk yu ci mel ni Latrikunda ak Fajikunda leneen tam ci li ñoo waxtaanee it ci li ñuy gestuwaat tam dina ci bokk muy mbiru cocaïne bi réeréewuñ mbir ne Banta Keita mi nga xam ne moom mooy primary suspect bi moom ba léegi tegaguñ ko loxo waaye kim sekkal mbir mi wala kiñ fi jàpp daal muy benn Mr Ndiaye moom yóbbu woon nañ ko fa mbax na doone benn ba remind nañ ko fi mu nekk nii waaye moom nee na ci mbir mi daal yëgut ci dara te ñu tinut dara moom lakkakati jën la rek waaye ñoo xam daal fu muy mujjee ak mbir mi Standard tam ba tey ñoom it wane nañ leneen ci li nga xam ne wane nañ ko tam mu di ci bërëbu àttekaay gi nekk Brikama ñu ne kenn ci ay nit ya fay liggéey te wàllu koppar gi ci moom lañ ko dee dënk moom tam moo daal di luubal kopparu bërëbu àttekaay jooju nag ba yóbbu nañ ko waat ci bërëb boobu tam pour àtte ko ci tuuma yooyu waaye ñu ngi ko joxagum beelu jàppandal bàyyu jàppandal muy beel ci anam bi nga xam ne 200,000 lañ koy taylee ak lii di ñaari nit ñoo ko taxaw. boobu la dangay doon iyoo de waaw mu ngi. Ahmad boobu daal doy na waar mu ngi mel ni ñu dénk la loo sàcc daal. mu ngi noonu waaye affaire yi daal xaw ma waaye xam nga nag dawal xaalis. yàgg nañ ko dégg ci réew mi nag. waaw waaye bi moom nag dawut. waaw moom dafa jël ba pare toog. waaw te loolu lañ koy tuuma. la comme niñ koy waxee nii daal ci standard newspaper liñ ci jot a gis ci xëtam bu njëkk bi OJ di ab politicien ci biir réew mi fii kenn du laam-laamee ay mbiram moom moo daal di wane itam ne fi nekk nii daal lii di TRRC bi gannaaw ba nga xam ne ñoom it buñ dar keppalee seen liggéey dinañ ko daal di dëxëñ ci benn bataaxel yónnee ko kii di njiiti réew mi moom lan leen yedd nag mooy de dina jekk lool pour ñu gis ne ña nga xam ne ñoo lorule ci nguuru Jammeh bi te it la ko sabab mooy nguur gu bon googu nag war nañoo fexe ñu ndàmpaay ñooñu nag moo gën a am solo fi ñu toll nii pour seet naka la ñuy yóbboo Jammeh fa mbax na doonee benn nee na yóbbu Jammeh fa mbax na doonee benn naam dëgg la am na solo bu baax waaye loolu nag du mën a saafara li nga xam ne moom mooy mettit ak loraange gi askan gi loru ci ron kilifteefam waaye la koy mën a saafara daal mooy pour ñu dàmpaay ñi nga xam ne ñoom ñoo ci lorule di nga gis ne bu jéggale di am ñu mun a jéggalante ci biir loolu indi leneen lu bees luy dàq loolu moom nee na lii buñ ko seetee nag misaal gi jaruta sori ndax ci Ghana lu ni mel am na fa ca South Africa tam lu ni mel am na fa nee na ndàmpaay yi nii moo dee tax nit ki mën a giifal la nga xam ne moo di mer gu nekkoon ci moom waaye buñ ne Jammeh rek la ñuy topp ci mbir mi amaana mën nañ cee am ndam waaye itam loolu du doon li nga xam ne mooy lii gën parce que bëgg nañ ñu ni neen bu li weesoo ñu delluwaat nekk benn te lu mel nii bu mu amati ci biir réew mi fii.
waaw gis-gis la moom ni nga ko gisee. amaana du ñàkk xam dana am ñeneen ñu wute ak moom gis-gis. ci yëf yi. ndax nag waaw affaire yi moom doy na waar ndax ku nekk ni nga koy interpréter ak ni nga ko gisee. waaw ak keneen ni mu ko gisee du nekk benn waaye moom OJ yàgg na ci politique mag la tamit. te bu demee ba gis li wala wax ko amaana am na lu mu gis wala am na lim xam ci yëf yi su ko defee ñu bàyyi ko noonu lu des ñu bàyyi ko gars yi tamit ñu def si seen jàngat OJ moom te foofu la génn te waaw OJ foofu la génn waaye kii tam di National Assembly member bu Latrikunda Sabiji moom tam moo daal di waneen jaaxareem ci lu jëm ci wàllu sëkk yi nekk foofu ca Abuko mu di bàmmeel yi nee na nag foofu ca Abuko nag mu nga mel ni fi mu toll nii ñoom bu ñu amee ay niiw dañ koy yóbbu ca Latrikunda wala ca Fajikunda pour ñu rob ko foofu ndax ñoom seen sëkk yi yépp a fees te loolu nag indi njaaxare ci askan gi foofu mu tax nag mu daal di sàkkulu askan gi rawatina kilifa yi ñu seet naka lañ ci jëflante ak ñii di mbootaay yi nekk foofu ci biir Abuko ba wutal leen ay bërëb ndax dem na sax ba ràññee ci yenn ci ay bërëb lu ci mel ni Gamtel seen bërëb boobu nekk foofu ca Abuko nee na bu fekkee it ne mën nañ leen cee dogal ab palaas bi nga xam ne dinañ ko def bàmmeel dina baax lool waaye nag joxoñ nañ baaraam tuuma tam kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo jiite dëkk ba di Abuko ndax la di cëral askan gi yii di ay pàkk wala ay bërëb yi nga xam ne ëllëg ak sibir dinañ ko soxla bu jamono di dox dina dee am solo lool ba tax na lu ni mel loolu du masa amaat foofu wala feneen ci loolu ndax lii misaal la ca Banjul ndax boo ko seetee itam Banjul mu nga mel ni seen sëkk yi day fees ba nga xam ne li bari ci ay niw yi jógee Banjul léegi Joshua lañ ko dee robee kon moom lu mel noonu lay xalaat daal pour mu bañ a am ci yeneen place comme Abuko tam loolu dem na ba nga xam ne am na fa waaye mu ngee sàkkul ci nguur gi tam ne pour ñu gis ne Gamtel seen place boobu nekk Abuko bu fekkee sax ne dañ fay wàññi dara jox ko askanu Abuko ñu koy jëfandikoo comme bàmmeel dina am solo lool. waaw lu doy waar la parce que tamit lii bu demee bi amul nit ñi fuñ ci gox bu mel nii comme Abuko ni mu ko waxee. foog naa ne beneen affaire la waaye daal comme wax na kilifa yi nañ ci taxaw foog naa war nañ cee def dara. pour indi ci saafara xam nga léegi bu ñëw gars yi tamit dangay waaru de. suuf bi yëpp dañ ko dee jaay. waaw. du ñoo war réserve land sax léegi dafa bëreetul ci kaw ci dëkk bi fii. parce que yu mel ni ay bàmmeel fu ñu ko war a amee ay fu ñu war a tabax ay mel ni comme hôpital. ci yeneen dëkk yi ak yu mel noonu. loolu su demee bi amatul suuf yu ñu bàyyi pour loolu. loolu dafa doy waar bu ñu jaayee suuf bi yëpp nit ñi fan lañ jëm. loolu daal moo mat a laaj Point newspaper tam fi mu génnee tey mooy ci langue politique bi wax na ci ne daal APRC ñoom daal solal nañ Barrow mbubb ba nga xam ne nag mooy wane tam ne ci noonu lii di APRC nee nañ Barrow daal moom amu ci morom moom mooy noon numéro 1 bu APRC numéro 1 waaw ndax ñu ne ko daal moom mooy APRC brand Barrow as worst enemy kon leneen it li ci feeñ ci Point newspaper mooy kilifa yi daal la ñuy woolu pour ñu gis ne dox nañ diggante Sénégal ak Gambia waxtaan ci jàmm ci lu jëm ci wàllum bant yi nii ndax bant yi daal gis nañ ne mën naa yee fitna ci diggante ñaari réew yi nii leneen it ñu gis ko ci it wala moom liñ bëgg a waxtu mayuñu ko kon nañ xuus daal ci mbir mi muy comme niñ leen ko junjulee woon rek ci njëlbeenu xëtu Point newspaper bi APRC moo daal di solal Barrow mbubb bi nga xam ne daal mooy wane daal ne Barrow bu ñuy jàpp de moom bokk na ci noon yi gën a fës wala bokk sax ci yuñ gën a ràññee ci lii di langue politique bi ndax lu waral loolu ñu ne daal APRC depuis ba nguuru Barrow bi ñëwee fii mu ngi mel ni toroxaange gi ñuy am yëpp ak li ñuy coono yëpp te nguur di leen ko teg daal ci kilifteefu Barrow la te itam ci diggalu Barrow bu ko nekkutee sax waaye ci waawam lay wéy ndax moom mooy njiitu réew mi ci lum ànd loolooy mën a am te APRC gis nañ ne ñoom loru nañ ci nee nañ seeni waruwaay yi nguuri Gambia bi teg na ko nguuri Barrow bi teg na ko loxo seeni bank account yi Jaane commission bi jox na ndigal pour ñu teg ko loxo moom nee na lii naka la mën a amee ak naka la ko xel mën a nanguwee nga jiite réew jore nguur lu war a toll ci 20 at ak ñaar te benn waruwaay mënoo ko yoral sa bopp pour lii di sa parti bi nee na loolu dëgg newu ci benn la nee na it ñaareel Barrow bi mu ñëwee jiite réew mi
ak léegi ba fuñ toll nii ci diirub ñetti weer rek gis nañ ay oto yi nga xam ne Barrow ci boppam am na ko rawatina yi muy maye ak yi nga xam ne parti am bi sax am na ko ba fuñ toll nii kon nag APRC lu tax ñoom mënuñoo moom la nga xam ne moo di oto yiñ nangu ci seeni loxo noonu ne yooyu moomuñ ko wala lewut leen mu ne it leneen it mu ngi ci biiram tam ñu ngi koy gis de mooy APRC itam lépp li nga xam ne ñu ngi koy def wala lu leen di indil yokkute ci seen langue politique bi bu dul sax Barrow waaye ñi jegewaale am wala ñi yëpp ñi nga xam ne ñoo cee taxaw bugg a xajamal loolu daf dee mel ni tam Barrow ci boppam wala nguuram bi ci boppam dañ dee jàpp loolu yii ay kàddu la yi nga xam ne Fabakary Tombong Jatta moo ci doon àddu gannaaw ba nga xam ne mu ngi amoon ab ndaje ab waxtaan ak suñuy naataango taskatu xibaar nekk foofu ca Star FM tey Point newspaper daal di fësal loolu ci xëtam bu njëkk gi. waaw mu ngi noonu ñoom tamit noonu lañ gisee yëf yi ñoom APRC njiit li di Fabakary Tombong Jatta FTJ. ni ñu koy dakkantale su ko defee waaw xam naa lii tamit yàgg nañ koo dégg ñu xuus rek xam nga politique ay mbiram moom. mu ngi noonu ndax ñu bari jàppoon nañ bu dee lekkaloo dana am mooy APRC ak NPP waaye bu dee lim moo ci ne góob ma ne xëj na la waaye nag moom ñoom ñaare ñu ne politique lu ne xëj na ci. waaw suba sax mun nañoo déggaat beneen wax. reenu ñaambi la de. waaw kenn xamut fu tamit ñu ne biir la. day xëy rek waseen. duy biir moom. ne politique moom du biir. waaw day xëy rek wasin moom. leneen ci li ñoo waxtaanee ci pointam mooy kilifa yi ñoo daal di woote ci seeni biir mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum jënd ak njaayum bant bi ñoom ñoo daal di wane tam ne daal nguur yi muy nguuru Gambie ak nguuri Sénégal war nañ seet nuñ toogee ñoom mi neen ñu waxtaan saafara lii di jafe-jafe yi ñuy nemmeeku ci wàllu jënd ak njaayum bant yi ci biir réew mi fii tam ak ci réew yi Sénégal ndax ñoom ci liñ ci wane daal mooy ñoom ci seeni bopp ñi nekk fii ci biir réew mi ak seen naataango yi nekk Sénégal dina am sax waxtaan yi dee am ci seen biir ndax laloon nañ ay pexe yi nga xam ne at bu ne dinañ jóg jëmmat ay garab yi nga xam ne ñoom ñooy remplacer wala replace yeneen garab yiñ dee dog noonu waaye li leen gën a ñor nag mooy kilifa yi muy nguur gi ci seen bopp ñu toog ñu waxtaanee lii ndax lii bokk na ci lii dundal koom-koomu réew te itam bokk na tam ci lii dooleel askanu réew moomu tam pour ñu mën a am xëy bu fekkee dinañ ci dee xëy tey bu nguur nee xëy rek mu ne ubbi nañ business bi ñu jékki-jékki rek tëjaati business bi ci yan anam lañ dee sukkandiku pour def loolu tam dina leen dee jaaxal lu bari mooy ndaw yi yëngu ci wàllu business boobu ñuy sàkk lu kilifa yi ci seen biir ndax lii nee nañ daal mën na yee fitna gi nga xam ne kenn xamul dayo gi nu muy toll kon nag laata ñuy àgg foofu nag kilifa yi toog waxtaan ci seen biir. waaw xam naa da lu ci ne lu laxasu si mbir mi bari na lool. waaw waxtaan rek moo ko mën a sottal comme ni ñu ko waxee bu ci kilifa wax xanaa kay ñu waxtaan naat sax la ñu mën a wax parce que waxtaan nañ ci bi am nañ ci tënk léegi nag dañ sàmmut luñ d'accordoon wala dafa am luñ ci changé si diggante bi. yooyu yëpp war nañ ko sóoraale ñu bàyyi ko xel waaye daal li ci am solo comme ni ñu ko waxee na ci kilifa yi wax te luñ ci d'accord na askan gi xam ñu jëfee ko tamit mu nekk li nga xamante ne mooy. ñëpp nu nekk entrée daal na dem ci côté yëpp ñu ban a feetoo benn saay su dul loolu rek pour ñu la fii du yomb waaw. Foroyaa ci xëtam bu njëkk bi lam wane fii mooy Gamcel ñoo yor ay bor yu weesu 1 billion yi koppari réew yi Gambia ci la nga xam ne nag moo jëm ci wàllu broadband network project bi. loolu it Foroyaa feeñal nañ ko leneen nit ci li Foroyaa feeñal mooy KMC ñoo daal di sàkkulu pencum ndawi réew mi pour ñu jàppale leen ndax nguur gi daal di leen jox loolu di koppar ya nga xam ne yooyu lañu leen war di jox pour dooleel leen ci wàllu liggéey ñu gën ko xamee ci subvention moom Cheikh Omar Dieng di Sa Dieng mi nga xam ne bokk na ci NIA yi ñuy àtte foofu moom nee na daal ne président Jammeh moo joxe woon digal pour ñu robi ji kii pour ñu dem rob kii di Solo Sandeng gannaaw bañ ko faatee woon wala gannaaw bam faatuwee ci seen loxo comme niñ ko wanee ñu daal di dugg ci loolu moom Cheikh Omar Dieng ci àtte bañ koy àtte moom ak yeneen juróom-ñett ci ay kilifa yi jiite woon kër googu di NIA ca jamono Yaya Jammeh tey ci jamono ji mu am 20 ak juróomi tuuma yi njëkkati teg ko ci seeni ndodd te it ñu
leen koy atte nag moom Cheikh Omar Dieng daal dina xamal bërëbu attekaay ba nag kii di président Jammeh ex président Jammeh moo daal di joxe woon digal pour ñu rob kii di ndem si yàlla Solo Sandeng loolu nag mu nga am ci anam ba nga xam ne laaj ak tontu la doon sekk ak ñenn ci laykat yi ci bërëbu attekaay jooju ci mbiru faatu bakkanu kii di Solo Sandeng waaye it comme niñ ko dee waxee rek comme mbir maa nga ca bërëbu attekaay bi li ñu ci doole may wala sart may daal mooy lañ fa waxtaanee waaye lu mooy loolu daal leneen lu ci biiram mënuñ cee yëy yàbbi wala di ci am leneen liñ cee wax daal comme nii lañ koy mën a tënkee li ci biiram daal ku ci bëgg a xam lu leer boo xuusee ci newspaper bi dinañ ko leeral bu baax. waaw macha allah boobu noonu no comment la comme ci yëfi luwaa la daal. moom mu ngi wax lim xam ak lim foog su ko defee mu ngi noonu ñu bàyyee ko yëf yi rek ba su paree wax ji ak doxalin bi ñu seet moo fan lay mujj ak gars yi ndax mu ngi noonu daal KMC ñoom li ñoo wane tam mooy comme niñ ko junjee rek ne nguuru Gambia ci lii di sarta ak yoon lam wane mooy at wu ne war na am ay koppar ya nga xam ne yëkkati na ko jox ko council yi nekk Gambia ak area council si yëpp daanaka daal pour ñu gis ne jàppalante nañ ko ci seeni bopp ci lu jëm ci seen wàllu liggéey ndax réerewuñ mbir ne ñoom itam dinañ dee am ay projet yi nga xam ne ay projet yu rëy la te council bi rek du dee mun a dooleel projet yooyu pour ñu mën koo def looloo waral nag ñoom ñuy laajte naam si muy National Assembly member comme lii de sart la ci biir réew mi kon nag ñoom nañ puus lii di nguur gi nag koppar yooyu nag ñu leen koy jox waaye Amadou li ci gën a fës tam boo fàttalikoo démb rek wane nañ ne nguur gi muy maanaam buntu jëwriñ bi gàlloo wàllu council si moom nee na daal am na koppar yi ñu yëkkati pour jox ko lii di area council si ak municipality si waaye koppar yooyu nag buñ ko xaymee council wala area council bu municipality bu nekk 2 million nga cee am te KMC kese rek lu moo laajte ci xaalis ëpp na 2 million yooyu kon nag amaana mu ngi mel ni de KMC la muy laaj buñ ko génnee ci li nguur gi war a jox council yi si yëpp amaana genn wàll gi yëpp dina dem ci KMC bu fekkee ne li ñuy laaj lañ ci leen war a jox daal. waaw mu ngi noonu nañ seet ndax lañ leen jox lu ñuy laaj wala lu ñu war a am ñu jox leen ko ndax li am solo rek mooy nañ leen jàppale dañ leen war a sobbeen te council si tamit léegi lu ñoo tax yi ñoo collègue rek foog ma ne dina doy pour ñu def yenn développement bi wala def li nga xamante nit ñi loolu leen séntu si ñoom waaye li ci mënta am ñoom ñoo bokk gaal gi ndax yëpp rek pour Gambia la pour réew mi su ko defee nañ ciy waxtaan ñu jéem a seet ni ñu koy doxale ñoom tamit bu yàggul gis nañ ne National Assembly ñu ngi leen di artu pour ñu fexe ñoom tamit ñu matal seen kayit yi ak yu mel noonu su ko defee foog naa ne yëf yi buur na. waaw comme ni nga koy waxee rek wat li àgg na ca ndong la fi mu toll nii moom mooy jox gars yi dig daje amaana bu ci yàlla buur bi defee jàmm altine ci beneen programme ci Good Morning Africa ñu indil leen li nga xam ne moo gën a fës ci ëttu këru yëglekaay yi Amadou ñu jaajëfal la it ci dalal gi ñu dalal ci week bi di la ñaanal weekendu jàmm di ko sàkku ci yow it. jërëjëf di la ñaanal di seem incha allah yal na yàlla yokk jàmm ji incha allah ba ñu mën a dellusiwaat fii monde di la gërëm tamit ci taxawaay bi mun naa leen wax ne taxawaay bi ëpp na lu moo ñëw fii rek di leen indil li nga xamante ne mooy newspaper bi suñ doyen la suñ koto la te tamit xam nga mu ngi ñoo dimbale ci liggéey bi bu baax a baax ñu ngi koo gërëm bu baax di sant ci loolu waaye ñu gërëm tamit ñu jàpp ci liggéey bi yëpp waaw ñi nga xamante ne they are behind the scene making things happening to happen we are saying thank you very much to everybody ñu ngi leen apprécier seen liggéey bi wa caméraman yi waa technical tamit kenn du ñoom waaw ñu fi nekk yëpp ñu ngi leen di gërëm waaye suma gars yi nag newsroom maa ngi leen di nuyu bu baax a baax jël nuyoo bi nag teg ko ci loxo Ndeye Cissé tey séddale ko foofu si gars yi coow li nag bu ma ñëwee bu ma kenn attaque Ndeye yow yaa responsible jërë ngeen jëf ba Monday incha allah ñu dellusiwaat ci beneen edition Good Morning Africa. Well viewers, thank you very much for the pleasure of your company. This is all how much we got time for today and indeed for the week. We'll be back on Monday for another brand new edition and program. Until then, do have a very pleasant weekend. Bye bye. Stay safe.